L'Église est pleine craque ce dimanche matin. Les voix 11 dans enchant de louange. Les mains se dressant vers le ciel. Et les visages rayonnant d'une ferveur apparent. La musique résonne dans chaque recoin du sanctuaire criant, une atmosphère criante, white fate vibre, les cœurs, portant au milieu de cette effervescence spirituelle quelque chose de troublant se cache. Quelque chose que le grand évangéliste Dwight L. Moody avait découvert il y a plus d'une siècle. Et qui continue de hanter nos églises aujourd'hui. Si vous avez Jesus dans votre cœur, et que vous croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir ce ministre qui apporte la vérité dans un monde de confusion spirituelle. Activez les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre compréhension de la foi pour toujours. Imaginez un instant cette scène avec moi. Dwight L. Moody cet homme de Dieu oit touché des millions d'hommes, se tenait devant une assemblée de milliers de personnes. Leurs visages étaient tournés vers lui, leurs yeux brillants d'attente, leurs cœurs semblaient ouverts à la parole. Mais dans le silence de ces chambres, après chaque réunion, Moody ressentait quelque chose d'étrange. Un malaise une inquiétude qui grandissait guerre après jour. Il avait remarqué quelque chose d'alarmant, malgré les foules immenses. Malgré les larmes de repentance, malgré les décisions publiques pour Christ, quelque chose manque. Dio semble silencio pa, absent nan, mais, comme si observé depuis les couna masquerade spirituelle qui se jouait en son nam, Moody avait compris une vérité dévastatrice que beaucoup refusent encore d'accepter aujourd'hui. Il avait réalisé que l'Église n'avait jamais été aussi pleine mais que Dieu n'avait jamais semblé aussi distant. Cette découverte l'avait bouleversé au point de changer radicalement son approche du ministère, car il avait découvert le secret la plus garde de notre époque. Un mystère caché dans les pages de Jean chapitre 15 qui révèle pourquoi tant de chrétiens vivent une forastero. Vous voyez, mes amis, nous vivons à une époque où la confusion règne en maître. Dans le domaine spirituel, nous avons créé une génération entière qui confond présence physique avec fidélité. Une génération qui pense que c'est assis sur un banc d'église équivoque à marcher avec Christ. Une génération qui a appris à lever les mains, à chanter les cantiques, à prononcer les bonnes paroles, mais qui n'a jamais expérimenté la transformation radicale que Jesus est venu apporter. Moody l'avait observé avec une douleur crescente. Il voyait des hommes et des femmes qui fréquentent l'église depuis des qui connaissant pas que les secrets, qui occupant même des postes de responsabilité, dans l'usque, mais qui n'avaient jamais véritablement rencontré le Christ vivant. Ils étant la physiquement présents, émotionnellement investis, socialement mais spirituellement morts. Cette réalité l'avait frappé comme un coup de tonnerre lors d'une de ces campagnes d'évangile. Il prêchait avec passion, les gens repentient avec enthousiasme, les conversions semblaient nombreuses, mais quelques mois plus tard quand il retournait dans ses mêmes villes, il découvrit avec amertume que la plupart de ses soi-disant convertis avaient repris leur ancienne vie, comme si rien ne s'était passé alors qu'il avait plongé dans l'étude approfondie de Jean chapitre. Ce passage où Jesus parle de la vraie vie, et lors, dans ces versets, il avait trouvé la qui expliquait tout, la vérité qui al révolutionnaire sa compréhension du christianisme authentique et qui continue. Aujourd'hui, de supporter les vrais disciples des simples pratiquants religieux, mais avant d'iola plus loin, permettez-moi de vous poser une question qui vient péter vous de une question que Moody lui-même s'était passé et qui avait changé sa vie à jamais. Depuis combien de temps fréquentez-vous l'église? Depuis combien de temps vous considérez-vous comme chrétien? Et maintenant la question qui fait mal vous désir véritablement expérimenter la présence transformatrice de Dieu dans votre vie ou êtes-vous simplement habitué aux rituels religieux? Cette question, mes amis, est loin d'être anodine, car CEQ, Moody avait découvert via ébranler vos certitudes sur CEQ, signifie réellement suivre Christ. L'observation de Moody était troublante et révélatrice à la fois. Il avait remarqué que dans ces réunions d'évangélisation des milliers de personnes levaillant la main pour accepter Christ, des larmes coulaient sur leurs visages, des témoignages émouvants étaient portant quand il retournait dans ses mêmes communautés quelques mois plus tard. Il constatait avec amertume que la plupart de ces gens vivaient exactement comme avant leur soi-disant conversion. Leur vie n'avait pas changé, leurs habitudes demeuraient les mêmes.
leurs priorités restaient identiques, c'est là que Moody avait commencé à comprendre le silence devant qu'il ressentait si Dieu ne s'était pas par indifference ou par absence, il s'était parce qu'il voyait si que l'omni voit p. Il observait les cœurs et découvrit que beaucoup de ceux qui proclamaient son nom ni lui appartenaient pas vers ils étaient dans l'église mais ils n'étaient pas dans Christ. Cette révélation avait profondément marqué Moody, car il réalisait que le problème ne venait pas de Dieu, mais de notre compréhension erronée de ce que signifie être chrétien. Nous avons cru un système où l'on peut être membre d'église sans être membre du corps de Christ, où l'on peut connaître la Bible sans connaître son ode, où l'on pratique la religion sans expérimenter la relation imaginaire la dans la DCTOM DDA condel de coups de prédicateurs, des dicas, des responsables, des glisquil cato et des dotnes n'avaient jamais véritablement, ni de nouveau, ils préquiont, la nouvelle naissance, sans l'avoir vécu, ils parlient de transformation sans avoir et transforms. Ils guidant d'autres vers un salut qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Au Moms Moody raconte dans ses mémoires cette expérience. Bouleversant, où il avait organisé une série de réunions, dans une église apparemment, les cultes étaient pleins, les chants résonnaient avec puissance, les prières semblaient mais au fil des jours il sentait que quelque chose cloquait, l'atmosphère était lourde, les conversions étaient quand elles se produisaient, elles semblaient superficielles, après avoir prêché avec passion sur la nécessité de naître de nouveau, il fut approché par le pasteur de cette église, CETOM respect par toute sa communauté, lui voua avec des larmes dans les yeux qu'il n'était pas certain d'être lui-même sauve. Il prêchait la salut depuis 15 ans, mais il réalisait qu'il n'avait jamais véritablement expérimenté cette nouvelle naissance dont parlait Jésus. Cette confession avait ébranlé Moody, jusqu'au plus profond de son état. Si un pasteur pouvait exercer son ministère pendant des années sans connaître Christ personnellement, combien de membres d'église se trouvaient dans la même situation? Combien de personnes se scènent chaque dimanche dans nos sanctuaires, chantaient nos cantiques, écoutant nos sermons, mais n'avaient jamais véritablement rencontré le Sauveur? C'est alors que Moody comprit pourquoi Dieu semblait si seul. Le Seigneur ne pouvait pas bénir si qui n'était qu'apparence. Il ne pouvait pas répondre aux prières de ceux qui ne lui appartenaient pas. Il ne pouvait pas manifester sa puissance au travers de vies qui n'avaient jamais été véritablement soumises à SEIGNEURIE.CETTE. Découvertement Moody à dire. Intensement les paroles de Jesus dans l'évangile de Jean il était particulier. Trouble par cette déclaration du morte dans Jean Kangs. Oh, il parle de la vraie venette des Jesus ne dit pas que certains sermons sont malades ou fables. Il dit clairement que certains sermons ne portent aucun fruit et qu'ils seront retranchés et jets au feu. Moody relisa que Jesus parlait ici d'une catégorie de personnes qui semblent appartenir à la vigne, qui paraissent faire partie de l'arbre mais qui en réalité sont que des branches mortes. Elles sont attachées extérieurement, elles recoivent une certaine protection de elles peuvent même avoir l'apparence de la vie, mais elles n'y participent pas c'est vital. Y cool dans la vraie vie cette image avait bouleverse Moody car il y reconnaissait tant de personnes qu'il avait côtoyées, des gens qui fréquentaient l'église, qui participaient aux activités religieuses, qui contribuaient financièrement, qui avaient même des responsabilités spirituelles, mais qui ne portaient aucun fruit véritable dans leur vie QUOTIDIENNE. Le silence de prenait soudain to son sens. Comment le Seigneur pouvait-il bénir des branches mortes? Comment pouvait-il répondre aux prières de ceux qui n'étaient pas véritablement connectés à la source de vie? Comment pouvait-il manifester sa puissance au travers de vies qui n'avaient jamais été authentiquement greffées sur Christ? Cette révélation allait transformer non seulement la compréhension de Moody, mais aussi sa fécond, de précarité d'évangéliser à partir de cette révélation. Moody transforma radicalement son approche du ministère. Il ne se contentait plus de counter les mains levies ou les décisions apparentes. Il creussait plus profondément, cherchant à discerner si ses auditeurs avaient véritablement saisi la différence entre adhérer à une religion et transforme par une relation vivante avec Christ. Car il avait compris que la plus grande tromperie de notre époque n'est pas de reguiter avertement levant, mais de l'accepter superficiellement. Moody découvrit que dans Jean Jesus révèle un mystère troublant qui explique pourquoi tant de nos églises sont pleines mais spirituellement stériles. Le matin y établit une distinction cruciale entre deux catégories de personnes qui semblent toutes appartenir à la même vie.
Il y a ce qui sont réellement en lui, et ce qui sont simplement avec lui. Il y a ce qui demeurent en Christ, et ce qui ne font ql single quotes accomp agner.cettomp distinction, avec frappe Moody comme un sous de foudre. Il réalise que Jesus ne parle pas seulement de croyance plus aux moins fervents, mais de deux natures spirituelles complètement différentes, d'une quitte, il y a, les vrais serments, ce qui sont organiquement unis à Christ, qui recouvent constamment le sève divine, qui portent naturellement du fruit parce qu'ils participent à la nature même de la vie. De l'autre quitte, il y a les faux serments, ce qui sont attachés extérieurement mais qui ne participent pas à la vie intérieure, qui donnent l'illusion de partenaire à l'œuvre mais qui sont spirituellement morts. Moody avait observé ces deux catégories tout au long de son ministère. Il avait vu des hommes et des femmes qui, dès leur conversion, manifestent immédiatement les signes d'une transformation authentique. Leur façon de parler changeait, leurs priorités étaient bouleversées, leurs relations se purifiant, leur amour pour la parole de Dieu devenait insatiable. Ces personnes ne l'étaient pas pour porter du fruit, le fruit coulait naturellement de leur nouvelle nature, mais il avait aussi côtoyé une autre catégorie de personnes, bien plus nombreuses d'agents qui avaient fait une profession de foi, qui s'étaient fait baptiser, qui fréquentaient l'église, qui connaissaient le vocabulaire, mais dont la vie demeurait fondamentalement, ils portaient le nom de Christ, mais Christ ne vivait pneux.cette, réelite, troublant, amenate Moody poser des questions dérangeantes à ses auditeurs. Il leur demandait avec une gravité solennelle si leur foi avait produit un changement radical dans leur existence. Il les questionnait sur l'état de leur coconde, et les étincelles, loin des regards, dans l'intimité de leur chambre. Il les interpellait sur la qualité de leur relation avec Dieu quand personne ne les observait car Moody avait compris que la vraie foi ne peut pas rester cachée, tout comme un serment vivant ne pas s'empêcher de porter du fruit, un que véritablement regagner ne pas s'empêcher de manifester Christ. La transformation n'est pas un effet, c'est une conséquence naturelle de la nouvelle naissance. Arrêtez-vous un instant et pensez-vous. Cette question capito que Moody passait régulièrement à ses auditeurs. Connaissez-vous Jesus ou ne faites-vous que savoir des choses sur Jesus? Avez-vous une relation personnelle avec lui? Oui, n'avez-vous qu'une connaissance intellectuelle? À son sujet, car il y a une différence abyssale entre ces deux réalités. Une différence qui détermine votre destinée éternelle. Moody expliquait cette différence avec une illustration saisie. Il disait qu'on pas parfaitement connaître tout sur le président d'un pays sans jamais l'avoir rencontré personnellement. On peut connaître ses biographies, ses discours, ses décisions politiques, ses habitudes et même éprouver de l'admiration pour lui. Mais cela ne signifie pas qu'on ait une relation personnelle avec cet. De la même manière, on peut tout savoir sur Jesus sans jamais l'avoir rencontré personnellement. Cette analogie bouleversait ses auditeurs, car elle les amenait à réaliser que beaucoup étant des experts en Christologie mais des étrangers au Christ vivant, ils connaissant les doctrines, ils maîtrisant les versets, ils comprenant la théologie, mais ils n'avaient jamais expérimenté la présence transformatrice du Sauveur. Dans leur vie quotidienne. Moody insistait sur le fait que Jesus, dans Jean Kangs ne s'adresse pas aux pions ou incroyants de classe. Il parlait ce qui pensent lui appartenir, et ce qui se considèrent comme ses disciples, et ce qui font partie de son entourage religieux. Et c'est au qu'il révèle cette vérité dérangeante. Certains d'entre vous, êtes object, moi mais pan. Moi.cette, révélation expliquait pourquoi temps de prières semblant rester sans pourquoi tang d'églises manquent de puissance spirit, pourquoi temps de chrétiens vivant des vies spirituellement ils ne sont pas véritablement connectés à la source divine, ils gravitent autour de Christ sans être en Christ. C'est alors que Moody fit la découverte la plus bouleversante de sa carrière évangélique. En étudiant médicalement les paroles de Jesus dans Jean Kangs il relisa que les morts n'étaient pas train de donner des conseils pour Amelia ou les chrétiens. Il était en train de révéler une vérité terrifiante sur la nature même de la foi authentique. Jesus parlait de sermons qui seraient retranchés et tijits au feu. Non pas parce qu'il avait péché au fait, mais simplement parce qu'il ne portait pas de fruit.
Cette révélation frappa Moody comme un coup de tonnerre. Il comprit, soudainement que Jesus n'y parlait pas de chrétiens qui orient pas du leur salut, mais de personnes qui ne veillent jamais véritablement et savent, malgré leur appartenance apparente à l'Église. Ces sermons stériles, représentant ce que gravité author du christianisme sans jamais avoir expérimenté la régénération spirituelle. Moody say souvent, alors de cette parole troublante de Jesus dans Matthieu 7. Plaisirs me dirent nce jour-là, ne vons nous pas prophétise par ton nom, ne vons nous pas chasser des démons par ton nom, et ne vons nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Ces versets prégnient maintenant un sens affreux. Jesus parlet de gens qui avaient exercé un ministère en son nom, qui avaient fait des œuvres apparemment spirituelles qui s'y attendaient légitimement, et étaient reconnues par la morte. Pourtant sa réponse était catégorique et définitive. Je ne vous ai jamais connus. Puis je ne vous connais plus ou vous avez perdu votre relation avec moi, mais je ne vous ai jamais connus. Cette vérité révolutionnait complètement la compréhension que Moody avait du christianisme moderne. Il réalisait que des milliers de personnes dans nos églises vivent dans l'illusion d'une relation avec Dieu qu'elles n'ont jamais vu. Elles ont adopté les formes extérieures de la foi sans jamais expérimenter sa substance spirituelle. Moody découvrit que cette catégorie défaut convertis était déjà présentée du temps des apôtres. Jean dans sa première épître fait référence à ceux qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres, car ces usant et des nôtres ils seraient demeurés avec nous. Ces personnes avec nous, ces personnes avec fait primitive, elles avaient situé les apitués les apiparticipes à la vie communautaire, mais elles n'avaient jamais véritablement appartenu au corps de Christ. Cette réalité expliquait temps de choses que Moody avait observées au cours de son ministère. Il comprenait maintenant pourquoi certaines personnes pouvaient manifester un enthousiasme religieux intense pendant un temps puis disparaître complètement de la vie. Il saisissait pourquoi d'autres pouvaient connaître parfaitement les écrits tout en vivant dans la paix démonia habite. Il réalisait pourquoi tant de dirigeants d'église pouvaient exercer leurs fonctions avec compétence tout en étant spirituellement morts. Moody comprit que le problème fondamental de son époque qui demeure l'entrée aujourd'hui, c'est que nous avons transformé l'évangile en une simple adhésion intellectuelle ou émotionnelle à des vérités. Nous avons remplacé la nouvelle naissance par une décision humaine, la régénération divine par une réforme morale, la transformation surnaturelle par un changement de comportement. Mais Jesus, dans Jean 3, avait été clair avec Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau, puis il serait bien, puis il est recommandé. Mais il faut c'est une nécessité absolue, non négociable. Sans cette nouvelle naissance, impossible d'appartenir au royaume de Dieu. Sans cette régénération spirituelle, on peut fréquenter l'église toute sa vie sans jamais n'être dieu.cette découvert. Amina Moody a révisé complètement sa façon de pratique. Il ne s'est contenté plus d'expliquer l'évangile, il interrogeait impitoyablement ses auditeurs sur l'état de leur cœur. Il ne cherchait plus seulement à convaincre leur intelligence. Il implorait le Saint-Esprit de révéler, a shocking la véritable condition de son homme. Moody avait compris que la tragédie de notre époque n'est pas que les gens rejettent Christ veut, mais qu'ils croyant le ver accepte alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils vivent dans la sécurité d'une fausse assurance, convaincus de sauves parce qu'ils en prononcent une prière, sans une carte d'engagement, ou parce qu'ils participent aux activités religieuses. Mais la question que Moody passait avec une gravité solennelle reste encore aujourd'hui dans nos. Si vous mouriez, si soyez, et que vous trouviez devant le train de Doya, sur quoi basarez-vous votre espérance d'entrer au ciel, sur votre membership de sur vos bons œuvres, sur votre connaissance biblique, ou sur une transformation authentiquée opérée par l'esprit de Dieu dans votre cœur. Face cette révélation bouleversante, Moody ne pouvait plus praquer comme avant. Il avait compris que sa mission n'était pas simplement d'amener les gens à lever la main, ou à répéter, mais de les confronter, et la réalité de leurs conditions spirituelles devant Dieu. Il développa ce qu'il appelait l'évangélisation de l'examen des soi, une approche qui amenait chaque auditeur à se poser les questions les plus importantes de son existence. Moody insistait sur le fait que l'écriture nous ordonne de nous examiner nous-mêmes pour voir si
Nous sommes réellement dans la foi. Cette instruction de l'apôtre Paul n'est pas un conseil optionnel, c'est un commandement. Traute persons vivant dans l'illusion spirituelle parce qu'elle n'a jamais pris la temps de vérifier honnêtement l'authenticité de leur relation avec Dieu. L'évangéliste propose alors des critères bibliques précis pour discerner la vraie foi de la fausse. Il explique que celui qui est véritablement né de nouveau manifeste nécessairement certains signes distinctifs. Premièrement, il éprouve un amour authentique pour la parole de Dieu, ce n'est plus un livre qu'il lit par obligation religieuse. C'est devenu la nourriture de son âme, et sa joie excès de l'esprit. Deuxièmement, il développe une soif insatiable pour la communion avec Dieu. La prière n'est plus une corvée ou un rituel. C'est devenu la besoin la plus profonde de son cœur. Moody souligne que la vraie conversion produit immanquablement un changement radical dans nos priorités et nos valeurs. Ce qui nous passionate avant la nouvelle naissance nous les maintenant indifferent, et ce qui nous indifferent auparavant devient central dans notre existence. Quatrièmement, il observe que celui qui est authentiquement sauve développe naturellement un amour pour les autres croyances et s'inquiète de voir les perdus venir à Christ. Moody invitait alors ses auditeurs avec une honnêteté brutale. Il leur demandait de cesser de se comparer aux autres membres d'église et de se mesurer plutôt aux critères bibliques de la nouvelle naissance. Il les exhortait à arrêter de se rassurer par leurs œuvres religieuses et à regarder en face la tête réelle de leur cœur. Cette approche provoquait souvent des remous dans les assemblées. Beaucoup de personnes qui se croyaient sauves depuis des années, découvrant avec effort qu'elles n'avaient jamais véritablement expérimenté la régénération. Des responsables d'église, des diacres, parfois même des pasteurs, réalisant qu'ils avaient exercé leur ministère sans connaître personnellement le sauveur qu'ils prêchaient. Mais Moody ni laissait jamais ses auditeurs dans le désespoir. Après avoir établi le diagnostic spirituel, il présentait avec compassion et clarté le remède divin. Il expliquait que peu importe depuis combien de temps on fréquente l'église, peu importe les responsabilités qu'on exerce, peu importe la réputation spirituelle qu'on ait, il n'est jamais trop tard pour expérimenter la vraie nouvelle naissance. Il insistait sur le fait que le salut authentique ne dépend ni de nos efforts ni de nos mérites, mais uniquement de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Il ne s'agit pas de devenir meilleur ou plus religieux. Il s'agit de notre perdition totale et de placer notre confiance entièrement en Jésus comme notre sauveur et Seigneur. Moody expliquait que cette foi authentique via bino de la d'une simple adhésion intellectuelle aux vérités de l'évangile. C'est un acte de la mentire qui abandonne toute confiance en elle-même pour se jeter sans réserve aux pieds du sauveur. C'est une renonciation complète à notre propre justice. Pour avertir la justice parfaite de Christ, l'évangéliste concluait toujours ses messages par un appel solennel à l'authenticité. Il suppliait ses auditeurs de ne plus se contenter des apparences religieuses, mais de rechercher une relation vivante et transformatrice avec le Dieu vivant. Il les exhortait à ne plus se satisfaire d'une foi qui ne change pas leur vie, mais à aspirer à cette nouvelle naissance qui révolutionne tout leur être alors que nous servons au terme de cette révélation. Permettez-moi de vous poser la même question que Moody posait à la fin de ses prédications. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ou vous contentez-vous d'une religion sans relation? Votre foi a-t-il produit une transformation authentique dans votre vie? Ou n'est-elle qu'une adhésion superficielle à des croyances? Si cette parole a touché votre cœur et révélé que vous n'avez pas jamais expérimenté la vraie nouvelle naissance, ne laissez pas cette opportunité. Dieu vous parle aujourd'hui comme il parle à tant d'autres au travers du ministère de Moody. Il vous invite à venir à lui tel que vous êtes, avec vos doutes, vos questions, vos pour expérimenter cette transformation si naturelle qui fait toute la différence entre la religion et la relation. Commentez ce comment. Ce message a touché votre cœur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité libre, et surtout que votre foi devienne réelle, authentique, transformatrice, à l'image de celle que Dwight L. Moody a découvert et vécu.